Na mtazamaji, nilikuambia kwamba haitakuwa rahisi naibu wa rais Rigathi Gachagua kuweza kuondolewa kwa ofisi vile wabunge ama senators walifikiria kwamba kumwimpeach atakuwa ndio wamemmaliza Rigathi Gachagua na Rigathi Gachagua ataenda nyumbani. Haitakuwa rahisi kuweza kumtoa Rigathi Gachagua kwa ofisi kwa kutumia kifua, kwa sababu tumeona kuna dalili kwamba wanataka kutumia kifua kuweza kuhakikisha kwamba wamemtoa Rigathi Gachagua kwa ofisi, lakini Kenya sio nchi ya kutumia kifua. Kenya ni nchi ambayo inafuata katiba. Kenya ni nchi ambayo inafuata katiba na hauwezi ukaamua kutumia kifua kuweza kufanya mambo yako. Nilikwambia kwamba wanaweza wakafanikiwa kuweza kumwimpeach Rigathi Gachagua kwa parliament, wakafanikiwa pia kumwimpeach Gachagua kwa senate, lakini ikifika kotini hapo sasa ndio tutaanza kuzungumza mambo mengine, kwa sababu hapo ni lazima mipango iweze kufuatiliwa vile inastahili. Sio kuamka tu siku moja kusema kwamba tunataka Profesa Kithure Kindiki awe deputy president alafu anakuwa deputy president. Kwanza, jambo la kwanza, hakuna IEBC ambayo ni ya kuweza kumverify Kithure Kindiki kama anaweza kuwa deputy president, lakini pia Kithure Kindiki bado ni interior cabinet secretary, haja resign, hakutuambia kwamba nimeresign ndio niwe deputy president. Kwa hivyo huwezi ukaamka tu siku moja hivi na kusema kwamba nitatumia kifua kumtoa mtu fulani hapa nimweke hapa. Hii sio Kenya, kwa sababu Kenya inaongozwa na katiba ya mwaka 2010 ambayo inatusaidia mpaka leo hii, na haiwezi ikakubali mambo kama hayo kuweza kufanyika. Nataka hata kabla hatujaendelea kuzungumza zaidi, usikilize hii video yake Willis, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. There are two courses of action. Number one, assuming that the Senate followed the law, then the office of Deputy President is vacant. Gachagua stands impeached and is out of office. He is now pursuing that process in court. The second issue is the nomination of Kithure Kindiki. It's illegal. Why? Kithure Kindiki was nominated by William Ruto to be deputy president. The qualifications for a deputy president are set out in Article 137 of the Constitution. And part of that is the question of eligibility. For you to be nominated, you must be eligible. You must hold the minimum qualifications to be appointed. And one of the agencies to ascertain that the person is eligible, qualifies, is IEBC. And William Ruto, in forwarding the name of Kindiki, went to IEBC and got a clearance from IEBC indicating that Kithure Kindiki qualifies. It begs the question, which IEBC gave Kithure Kindiki the green light to be nominated? There is no chairman, there are no commissioners of IEBC. So IEBC, as presently constituted, does not have the legal mandate to nominate or to approve anybody for nomination as a deputy president. When the Gen Zs who wanted to recall their members of parliament wrote to IEBC to approve the collection of signatures, in a letter dated 9th of September 2024, Marjan, the CEO of IEBC, wrote to them and said, we don't have a chairperson and commissioners. And to that end, we cannot approve the collection of any signatures until such a time that the chairperson and the commissioners are in office. The chairperson and commissioners are not in office. The returning officer of presidential elections is normally the chairperson. He is not in office. Marjan cannot clear a name to be appointed as deputy president. So Kithure Kindiki is illegally nominated. He cannot assume office because IEBC is not there. Then you go even further to the qualifications. In Article 137, a state officer who is serving does not qualify to be nominated. State or public officer. Kithure Kindiki is a CS. He is a state officer. He cannot be nominated. The only person who is exempt of that provision is the president, member of parliament, and the deputy president serving. Kithure Kindiki was a state officer, he is not exempt. He should have resigned from that office before he is nominated. He did not. So his nomination is illegal. So where we are today, assuming Gachagua's impeachment was lawful and there are no orders,
the nomination of Kithure Kindiki cannot proceed. So we have a vacancy in the office of Deputy President. Assuming you argue that Gachagua was lawfully removed, Kithure Kindiki cannot assume that office. He does not meet the minimum qualifications to be a Deputy President of the Republic of Kenya. That is a stillbirth. And for until such a time that we will have an IBC in place, nobody is going to fill that office. William Ruto's sins have caught up with him. His failure, his delinquency in failing to constitute IBC has caught up with him. The chicken have come home. So mtazamaji, wabunge na senators wale ambao wali 40 years Rigathi Gachagua haende nyumbani, wanafikiria kwamba ni jambo rahisi sana kuweza kumtoa deputy president, sitting deputy president kwa ofisi. Eti ni kuamka tu siku moja mkijisikia kwamba mumtaki au mumpendi tena, mnaamua kumtoa kwa ofisi. Alafu mnafikiria kwamba ni jambo ambalo litakuwa rahisi tu. Haiwezi kuwa rahisi, ni jambo ambalo linahitaji kwa sababu tunafuata katiba. Kwa hivyo hauwezi kuamka tu siku moja useme kwamba kwa sababu mimi namjua mtu fulani na fulani, nikitaka kumtoa huyu mtu fulani nitaweza kumtoa kutumia nguvu. Na ukitaka kujua ukweli, mtazamaji wangu, sasa hivi William Samoei Ruto alikuwa anadhani kwamba by leo tutakuwa tumemwimbichi Rigathi Gachagua na tukamweka Kithure Kindiki, lakini ameshangaa kwa sababu koti imeamua kutofanya vile wanataka. Imeamua kufanya kazi yao bila kuegemea upande mmoja. Deputy President Rigathi Gachagua sasa hivi alisema kwamba mara kadhaa amesema kwamba hako na kwamba koti yetu haitatumika vibaya kuweza kuegemea upande mmoja vile tumeona wabunge pamoja na senators. Koti yetu itafanya kazi ikiwa neutral. Kama kweli Gachagua ako na makosa, haina nyumbani, na kama hana makosa asalie kwa ofisi. Unajua, nilikwambia mtazamaji wangu, kama Rigathi Gachagua angejua kwamba ako na makosa ama angejua kwamba hii mambo ambayo anaambiwa amefanya ni ukweli, angeongopa kwamba koti itaweza kumtuma nyumbani, na bila shaka Rigathi Gachagua angekuwa ameresign kitambo. Angekuwa ameresign kitambo sana, lakini mpaka leo hii Rigathi Gachagua hajaresign. So nimepata habari kwamba Rigathi Gachagua anangojea koti ikiweza kunalify ama koti ikisema kwamba amefanya makosa, ama ikimpata na makosa aweze kuresign. Sijui kama hiyo itakubalika ama itakuwa namna gani, lakini hiyo ndio habari nimeweza kuipata. Kwa hivyo Rigathi Gachagua bado yuko kwa ofisi kama deputy president wa Kenya. So amekuwa impeached na Senate pamoja na Parliament, lakini hiyo haimaanishi kwamba Rigathi Gachagua ameenda nyumbani. Hapana. Gachagua, ni kuhakikishia mtazamaji wangu, yuko na sisi hapa mpaka 2027. Na 2027 pia anaweza akaendelea kuwa na sisi, na watu wengine ambao wanadhani kwamba wanamfanyia Rigathi Gachagua vizuri vile mambo ambao wanamfanyia, wakaenda nyumbani wao wakamwacha Rigathi Gachagua bado akiwa kwa next government. Lakini sijui kuna maoni gani mtazamaji wangu? Ningependa sana nisikie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Unakubaliana na Willis kwamba Rigathi Gachagua Kithure Kindiki afai kuwa deputy president, ama una maneno tofauti? Hebu niachie maoni yako hapo chini, na usiende mbali, nitakuwa narejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.